नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सा सबसे सुप्रीम है? सुप्रीम दैट मीन्स सबसे पावरफुल। ऑब्वियसली हमारा संविधान जो है ये सबसे सुप्रीम है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। बताइए, जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया गया है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। राइट आंसर ये आपका ऑप्शन बी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। सो फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। So the concept of single citizenship is taken from option number C, British Constitution. Next question. The concept of directive principle of state policy in Indian Constitution is taken from. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लिया गया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंकरेंट लिस्ट जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। So fundamental duties are borrowed from Soviet Union, that means Russia. The concept of federal system in the Indian constitution is taken from. Right answer option number D, Canadian constitution. Okay. Next question, the amendment of procedure of Indian constitution is taken from. Right answer option number D, South Africa. Suspension of fundamental rights during emergency are borrowed from the constitution of. Right answer option C, Germany. Next question, the concept of cabinet system are borrowed from the constitution of. Right answer option A, Britain. Next question, which of the following is not taken from the British constitution? Right answer option number D, concurrent list is not taken from British constitution. Concurrent list is taken from Australia. Okay. Single citizenship, cabinet system, rule of law, these are taken from British constitution. Next question, independence of judiciary and separation are taken from the constitution of. Right answer option B, American constitution. Next question, the method of election of the president's provision has been borrowed from the constitution. Option number C, from Irish constitution. Next question, the feature of the joint sitting of both houses of the parliament has been borrowed from the constitution of. Right answer option number A, Australian constitution. Next question, the concept of liberty, equality and fraternity are borrowed from the constitution of. Right answer option number A, from French constitution.
The provision of the election of members of Rajya Sabha are borrowed from the constitution of. Right answer, option number C, South Africa. Procedure established by law are borrowed from the constitution of. Option B, Japan. The provision for the post of the vice president is taken from the constitution of. Option number C, United States. The concept of republic in the Indian constitution is taken from. The concept of republic is taken from France. Next question. The emergency provision in the Indian constitution is taken from the constitution of. Right answer, option A, Germany. Next question. Which of the following is not correctly matched? Germany emergency provision, Australia concurrent list. सही है. USA preamble, but France not. Independence of judiciary. So option number D is the correct answer. Independence of judiciary is taken from United States. Okay, USA. Next question. The concept of 5-year plans in the Indian Constitution is taken from. Option number D, Soviet Union. The concept of preamble in the Indian Constitution is taken from. Option number C, United States. Next question. The concept of bicameral legislature in the Indian Constitution is taken from. Option A, Britain. The feature of impeachment of the president in Indian Constitution is taken from. Option number C, United States. The feature of nomination of members to the Rajya Sabha by the Rajya Sabha in the Indian Constitution is taken from. Option A, Ireland. Next question. The concept of advisory jurisdiction in the Indian Constitution is taken from. Option number B, Canada. Next question. The ideal of justice, social, economic, and political in the preamble is taken from. Option D, Soviet Union. Next question. The parliamentary system of government in India is taken from the constitution of. United Kingdom. Next question. The concept of equal protection of law in India is taken from the constitution of. Right answer, option C, United States. Next question. Which of the following source is taken from the constitution of Ireland? बताइए. इजी है ना? ऑप्शन नंबर सी, है ना? डीपीएसपी. तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.